கைண்ட் ஆஃப் பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் நம்ம அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்க முடியாத சம் things வந்து we ask our other male relatives or something like that simply because it's easier to talk to them. Have you asked them advice about any of your personal stuff, whether it's studies or relationships or things about whatever it is? Sir, actually, sir, when I went for NEEK, sir, I went to take blessings, sir. All he told me is just go as an empty vessel. Empty up. That is shooting munadi. Shooting munadi, sir. Just one day before I started NEEK, sir. Go empty. எதுவுமே நம்மளுக்கு இது தெரியும் அது தெரியும் நினச்சிக்காத. டேரக்டர் சொல்கிறது மட்டும் உள்ளே வாங்கி அதை மட்டும் பண்ணு. வேறு எதுவுமே வேணாம். இதை மட்டும் பண்ணு. நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி இப்போ செட்டுக்கு அட்வைஸ் செய்யும் சார். டைரக்ஷன் நத்திங் சார். லைக் ஐ ஜஸ்ட் worked with him, sir. But he didn't. Right. And what about personal stuff? Personal stuff, there's a lot of things, sir. Actually, he knows a lot of stories about me. Sir. About him. About my. So, நிறைய சொல்லிருக்கீங்களா? About my. You like to advise? You don't never give advice. He'll kalachify me, sir. He'll heavily kalachify me. You never advise these kids. Okay. கொடுத்தால் இப்படி மதிக்கப்படுத்தல அப்புறம் அட்வைஸ். They are all good kids like. ரைட். ஸோ இந்த எம்டி வெசல் கான்செப்டில் ஒருத்தர் வந்து இப்போ தனுஷ் வந்து உங்கள் படத்தில் வரும்போது தட் இஸ் வாட் ஹீ கம்ஸ் இன் ஆஸ், தட் இஸ் அவரே சொல்லியிருக்காரு, தட் இஸ் நான் இனிஷியல் படங்கள்லாம் பண்ணது எக்ஸாக்ட்லி செல்வராகவன் என்ன சொன்னாரோ அதை அப்படியே பண்ணி காமிச்சேன்னு சொன்னார். ஆஸ் அ டைரக்டர் do you like that kind of empty vessel or because there are some actors who will have இந்த ரோலை நான் இப்படி பார்க்குறேன் நீங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷனோட வருவாங்கல்ல. Do you prefer that empty vessel kind of actor or people who are willing to argue with you about இப்படி பண்ணா என்ன அப்படி பண்ணா என்ன? How do you prefer? The thing is people don't argue actually. வந்தோடனே 90% சார் என்ன பண்ணணும். So we have to give them a platform. So basic இதுதான். இதுக்கப்புறம் you improvise yourself and normally here people don't do method acting or the character analysis. அதெல்லாம் simply they say அவர் பண்ணி காமிச்சா போதும். That easy, like we tell them that they understand it exactly what I want. So that always works for me. So that's உங்களுக்கு நீங்க மனசுல நினைக்கிற character comes on screen. Yeah. That's easier for you. What I want to see. Yeah. இப்போ when you act, I mean first படத்துல நீக்ல வந்து you are saying நான் வந்து எம்டி வெசலா போனேன், like that's what you think. இந்த படத்துல சார் இந்த படத்துல நான் எம்டி வெசலா போனேன் சார் because director changed sir. அந்த டைரக்டர் yes sir, that he thinks you're lazy, I think. Sir no sir, definitely not. No, I'm kidding. Yes sir. I had to go empty vessel because I have to deliver what this director asks for this film, sir. And it's very different characters, two very different worlds, sir. I can't, and the character chinna nuances I couldn't bring it in here. So first 1 week even I struggled, sir. But it was an understanding the 8th or 9th day that I got that okay, நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எப்படியா போகணுமோ நமக்கு இது தெரியுமோ அது தெரியாமல் ஓகே நம்ம அந்த படத்தில் பண்ணோம், இந்த படத்தில் இந்த சீன் ஒர்க் அவுட் ஆகும். I had that, sir. First 1 week I had that. But from the 8th day, I said, okay, I just read my dialogues, flat, sir. What the director asks there, he'll show, sir. One director, he'll show like a skeleton, and I'll work on that. So that was helpful. So I went in, first 1 week I didn't go as an empty vessel, sir. The 8th day, I figured that out, and he helped me a lot in this film also. So first 7 days எப்படி இருந்தது? First 7 days, sir, definitely, sir. We are coming from such a big director, such a big film. Definitely, அந்த படத்துல நான் கத்துக்கிட்டதெல்லாம் I tried to implement it here. It didn't work out, sir, because அந்த படத்தில் நான் கொஞ்சம் யங்கிஷா அதை பண்ணுவேன். He didn't want that, sir. He wanted that maturity. He didn't want அந்த படத்தில் நான் கொஞ்சம் வேகமாக நடந்திருப்பேன். The director said இல்லை நீங்கள் மெதுவாக நடங்க, you're a 9 to 5 job person, நீங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க ஃபேக்ட்ரியில், அப்போ நீங்கள் வந்து ஒர்க் முடிச்சிட்டீங்க மெதுவாக நடப்பீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி டீடைல்ஸ் he added, sir. And acting wise also, sir, அந்த he wanted to change a lot, sir. அந்த படம் இருக்கட்டும், உங்களுக்கு இந்த படம் வேணும், நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இங்கே ரியாக்ட் பண்ணுங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் கத்தலாம் இங்கே இன்னும் கொஞ்சம். ஸோ தட் ஆல் he needed. ஸோ இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ஐ நோட்டிஸ்ட் தட் there was a certain loudness. I'm not saying like it's a sensibility சொல்கிறேன், not ஜட்ஜ்மெண்ட்டாக சொல்ல. தட் இஸ் இப்போ நீக் வந்து ஆர் ஈவன் இவரோட படங்களும் சரி தனுஷோட படங்களும் சரி, they have a certain ஒரு ரியல்னு நாட் நெசசரிலி ரியலிசம் சொல்ல மாட்டேன், பட் ஒரு நேச்சுரலிசம்னு சொல்லலாம். லைக் ஒரு அளவுக்கு ரொம்ப ஓவர் ப்ளே பண்ணாமல் லைக் ஒரு மாதிரி ஒரு லைக் ஒரு அந்த படத்துக்கு ஒரு சென்சிபிலிட்டி இருந்தால் அப்படி தான் இருக்கும். பட் இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது எல்லாமே கொஞ்சம் ஒரு ஸ்லைட்லி
ஒரு எக்ஸாஜரேட் பண்ண மாதிரி இருக்கு. இஸ் தட் வாட் யூ டாக்கிங் அபவுட்? எஸ் சார், நீங்களே சொன்னீங்க சார். இப்போ நீக்ல தட் கேரக்டர் ஹி ஹோல்ட்ஸ் ஆன் டு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் லாட் சார். அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணுறான், கடைசியில் தான் ஒத்துக்கிறான், ஆமாம் நான் லவ் பண்ணுறேன். பட் இந்த படத்தில் அப்படி இல்லை சார். திஸ் கேரக்டர் கான்ட் ஹோல்ட் ஆன் டு எனி திங். ஹி டாக்ஸ் ரைட் ராயலி ஆன் த ஃபேஸ் டு எவ்ரி ஒன். ஸோ தட் ஹேட் டு I had to break that, sir. I had to break, and this is the first film I'm doing outside also, sir. இது வரைக்கும் நான் எல்லாமே I worked with my family. This is the first film I did outside. So that initially first 1 week I had that icebreaker. I had to break my ice. After that it was all I think I figured out that நம்ம director தான் கேட்கணும். Very